With its blue seas and beautiful coastal views, many tourists visit the volcanic island of Jeju to experience its breathtaking natural scenery. However, Jeju Island is not just a picturesque place. This is because of the traces of war distinctly noticeable among its beautiful landscape. Altoru airfield hangars are military facilities made during the Japanese imperialism era. The Japanese government built a large-scale airfield over a period of 10 years at this location. The size of the airfield was equivalent to the total area of Daejeongup. Currently it's used as farmland, but the hangars built back then still remain here and there. 비행기 한 대 들어가는 경납고 치고는 규모가 적지 않습니다. 꽤 크고요. 이 콘크리트의 두께도 아주 두꺼워요. 그래서 폭격을 했을 때 이 안에 있는 비행기는 뭐 파괴되지 않도록 아주 강한 재료의 그 콘크리트 경납고를 만든 것 같습니다. 그리고 비행기가 이제 안에 있다가 유도를 따라서 나가면은 이제 저쪽에서 활주로 해서 이륙을 해야 될 텐데요. 지금 그 뒤에 이 지역이 경작지로 바뀌면서 흙이 이렇게 많이 쌓였습니다. 그래서 경납고는 이 땅 속에 파묻힌 듯한 느낌이지만 본래는 저기 밑에 쪽이 원래 지면이었을 것이다 라고 추정할 수 있겠습니다. The hangars are dome-like concrete constructions and were made from cement, which was a new material at that time. There was once a movement to demolish these hangars, but they were so strong and solid, it was difficult to tear them down. There are, in total, 38 airplane hangars at Jeju Altoru Airfield. But why would they need so many airplane hangars here? The southern end of Jeju Island, so extremely far from the center of the Korean peninsula. One can't help but wonder why the Japanese imperialists had to make such huge hangars, especially there in Altoru. Where were the fighter planes headed for? Why did the Japanese government build such a large-scale airfield at Altoru? 일본 나가사키에서 중국 대륙을 폭격하기 위해서는 그만한 항속거리가 필요하게 됐는데요. 당시 일본 전투기들은 일본 나가사키 항공기지에서 중국 대륙을 폭격하고 돌아오기에는 항속거리가 너무 짧았습니다. 그래서 불시착 항공기지로 처음 만든 게 알토르 비행장이었죠. 그 중일 전쟁을 거치면서 제주도의 지정학적 위치를 상당히 중요시하게 여깁니다. 그리고 태평양 전쟁이 벌어지게 되면은 당시 모슬포 해안, 제주 서남부 해안이 미군이 가장 유력한 상륙 예상 지점으로 부각됩니다. 그래서 알토르 비행장에 대규모 군사시설을 만들게 되는 그런 원인이 되는 거죠. Altoru Airfield was used as an outpost to conduct airstrikes on Nanjing, China. The Japanese bombers took off and landed on Altoru Airfield as they continued their attacks. 36 attacks were made on Nanjing, with 600 bombers dropping a total of 300 tons of bombs. At present, some hangars have installation arts exhibited to pay tribute to the historical significance of Altoru Airfield. 야, 이게 제로센 모형이네요. 생각보다 크네요. 이 제로센 비행기는 제가 조사한 바에 따르면 그 2차 대전 당시 일본 공군의 아주 핵심적인 전력이었습니다. 그런데 일본이 그 패전 직전에는 그 전투력, 뭐 공군 전력 같은 것들이 많이 그 약화되었기 때문에 이 비행기를 자살 공격용으로 사용을 했죠. On one side of Altoru Airfield, there's a small hill covered by a thicket. This is what used to be an underground bunker made by the Japanese forces. 어휴, 너무 좁은데. 그렇구나. 입구는 좁은데요. 이 가면 갈수록 점점 넓어지는 그런 구조입니다. 저쪽에는 큰 방도 있네요.
Several compartments are dug in the inner walls of the underground bunker. Very little is known about how they were used. The ceiling is a solid, dome-like concrete construction. 여기는 환기구가 있어서 바깥에 이제 빛이 들어옵니다. 저 위에서. 뭐 그렇긴 한데 도대체 이게 정확하게 어떤 용도인지 알 수가 없네요. What was the purpose of this underground bunker camouflaged with stones and soil? With the Pacific War raging in 1941, Japanese forces expanded Altura Airfield. There are various facilities nearby the hangars. They are assumed to be communication bunkers and power generation bunkers. 여기도 있네. 이게 지금 귀뚜라미인지 뭔지는 제가 정확하게 지금 알 수는 없지만 이런 곤충들이 굉장히 많이 이렇게 벽에 붙어 있습니다. 아까 저쪽에 보면은 거미도 있었고 또 박쥐도 두 마리가 있고요. This underground bunker was made with concrete and a pile of basalt, which is common on Jeju Island. It was a key Japanese military facility during the Pacific War. 이야, 바다가 한눈에 다 들어오네. 제가 올라온 곳이 그렇게 높은 곳이 아닌데도 불구하고 이 주변에 경관이 다 이렇게 내려다 보입니다. 지금 오름에 올라와 있는데 오름은 제주도에 수없이 많은 그 작은 화산체입니다. 제가 서 있는 곳은 지금 셋알 오름이라는 곳이고요. 이쪽에 바로 이어지는 오름이 동알 오름이 있고 왼쪽으로는 섣알 오름이 있습니다. 이 가운데 끼어 있다고 해서 여기가 셋알 오름인데 여기에 지금 고사포 진지가 있습니다. The anti-aircraft emplacement of Imperial Japan, located at Set al-Orum, was a military facility made to defend the strategically important Altura Airfield. This place has an open view of the sea in front of Altura and can catch any movements in the air. The site where an enormous anti-aircraft gun was installed is still preserved. In building the airfield, the Japanese made various other facilities as well, from anti-aircraft emplacements to bunkers and the airplane hangars themselves. There are so many monuments remaining around Altura Airfield that one can almost call the place a gallery of military monuments. Imperial Japan used Jeju Island as a shield for its mainland, and until its defeat it made the southwestern region of Jeju its largest airbase. 우리나라의 사실은 그 일제강점기 때 그 군사시설 중에는 비행장이 많지 않은데 이 제주도에게 특별히 많은 것은 일본이 이제 그 일종의 옥새 작전이라는 거 최후의 거점을 하면서 제주도가 갖고 있는 전략적 가치가 굉장히 높게 평가되었기 때문에 알뜨르 비행장이 만들어진 거고 바로 그곳에 폭격으로부터 안전한 그런 경락고들이 만들어졌다고 할 수가 있습니다. On the southern foot of Sot al-Orum there's a deep puddle. This is where the ammunition was stored. After Korea's liberation, the US military blew it up with dynamite, and the concrete debris still remains in this place. A monument stands where the ammunition was once stored. What kind of heartbreaking story is behind this monument? Right after the Korean War, 252 people in preventive custody were massacred at this place. The remains of innocent Jeju residents who lost their lives were discovered here, and a monument was set up to commemorate them. Altura Airfield is where Korean laborers were forced to build an ammunition storehouse during the Japanese colonial period, shedding sweat and blood.
However, after the liberation, many lives were lost during the April 3rd Jeju Uprising and massacre. Yet, this tragic history did not end there. As the Korean War broke out, more people were sacrificed after being brought there for the purpose of preventive detention. So, Alderaan Airfield is truly a sorrowful scene in history where numerous tragedies have been repeated. From the Japanese colonial rule to the Jeju Uprising and the Korean War, a history of continuous pain and suffering has left scars on the people of Jeju.